Good evening, everyone. Good evening. A very good evening to all of you. Good evening. Yeah, good evening once again. Very good evening. Good evening. Good evening. Very good evening. So before I start the class, I would like you to answer that poll question. అక్కడ చాట్లో మీకు ఒక poll question ఉంది చూడండి. Can you see that question? There is a poll question. I want you to answer that question. నాకు మీరు ఆ క్వశ్చన్ అందరూ ఆన్సర్ చేయండి. I want answer from you. I think you can see that question, right? Identify the incorrect statement according to Euclid. So far only 14 members have voted that. అక్కడ ఉన్న 3 స్టేట్మెంట్స్లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అకార్డింగ్ టు యూక్లిడ్స్ డెఫినేషన్. నేను మనం నేర్చుకున్నాం కదా, మనం నేర్చుకున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అందులో ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్, విచ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అకార్డింగ్ టు యూక్లిడ్స్ డెఫినేషన్స్. ఓన్లీ 15 members హ్యావ్ ఓటెడ్. సార్ నాకు క్వశ్చన్ రాలేదా? చాట్లో ఉంది కదా, యూ కెన్ సీ దట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద చాట్, లైవ్ చాట్లో టాప్లో ఉంది చూడు, కనిపించట్లేదా బ్లూ కలర్లో? ఐ థింక్ యూ ఆల్ కెన్ సీ దట్. చాట్లో ఉంది, ఇట్స్ దేర్, ఇట్స్ వెరీ మచ్ దేర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ప్లీజ్ ఆన్సర్ దట్. గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంటో కావాలి నాకు. చూద్దామా ఒకసారి సొల్యూషన్ చూద్దామా? యా ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ ఇట్స్ ఓకే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆర్ సేయింగ్ దట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఎక్కువ మంది సెకండ్ వన్ రాంగ్ అంటున్నారు కదా. లెట్ మీ చెక్ వాట్ వీ కెన్ సీ హియర్. యు ఆర్ ఆల్ సేయింగ్ లైన్ ఈజ్ 2-dimensional ఈజ్ రాంగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. అవునా? లెట్ మీ ఎండ్ ద పోల్ సో దట్ వీ కెన్ సీ ద రిజల్ట్. Right? I think you can see the results now. Identify the incorrect statement according to Euclid. A line is 2-dimensional అనేవాళ్ళు 69% చెప్పారు. ఓకేనా? సాలిడ్స్ ఆర్ 3-dimensional, ఓన్లీ 20% రాంగ్ అన్నారు. పాయింట్ హ్యాస్ నో డైమెన్షన్ 10%. సో మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ సెడ్ దాట్ లైన్ 2-dimensional అనేది రాంగ్ అన్నారు. నేను యాక్చువల్గా మనం ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని నేర్చుకున్నాం. ఐ వుడ్ లైక్ టు షో సమ్ సాలిడ్స్ హియర్. రైట్, యూ కెన్ సీ దట్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్ సో దట్ I can show you a bigger image. Right, and I can't take this green one, so that I'll take this. Right, you can all see this, right? I think. Right, you all can see. This is a cylinder, right? Now this is a cylinder, and this is basically a 3-dimensional object, right? And this is surrounded by some surfaces. This is a curved surface, and there are 2 flat surfaces which are circles, right? So this is a solid. It's actually 3-dimensional. When you have an object like this, which is a pyramid, I think you all know this is a pyramid, right? Pyramid has a pentagonal shape, and at the top there is a vertex. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి వాటిని మనము we actually call it as a pyramid. Now it's actually surrounded by some plane surfaces, right? You all can see. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇవాళ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఎక్కడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం సాలిడ్ తీసుకుంటామో ఈ సాలిడ్స్ అన్నీ కూడా సర్ఫేసెస్తో సరౌండ్ అయి ఉంటాయి. ఈ సర్ఫేసెస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ 2-dimensional. ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ హ్యావ్ 2 dimensions, రైట్? దెన్ ఒక సర్ఫేస్ ఇంకొక సర్ఫేస్, ఎక్కడైతే ఒక సర్ఫేస్ ఇంకొక సర్ఫేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో, లేదా ఎక్కడైతే ఒక సర్ఫేస్ ఇంకొక సర్ఫేస్తో మీట్ అవుతుందో, దేర్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎడ్జ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏ లైన్ కదా, ఇది ఒక లైన్. ఎక్కడైతే ఒక సర్ఫేస్ ఇంకొక సర్ఫేస్తో మీట్ అవుతుందో దాన్ని మనం లైన్ అంటాం. సో లైన్ సర్ఫేస్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో అక్కడ లైన్స్ వస్తాయి, రైట్? ద లైన్స్ కెన్ బి ఎదర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఆర్ కర్వ్డ్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ కోన్. ఇది యాక్చువల్గా కర్వ్డ్ లైన్, ఓకేనా? అట్లా కాకుండా మనం ఒక పిరమిడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇవన్నీ యాక్చువల్గా స్ట్రైట్ లైన్స్. సో లైన్స్ కెన్ బి ఎదర్ కర్వ్డ్ లైన్స్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కదా, అట్లా ఏమైనా ఉండొచ్చు మనకి, రైట్? సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక లైన్ తీసుకున్నామో ఆ సర్ఫేస్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ 2 dimensions. And according to Euclid, line has only 1 dimension కదా. లైన్కి ఒక డైమెన్షనే ఉంటుంది, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ లెంత్. సో అందువల్ల సాలిడ్ ఏమో 3-dimensional. యా కుమారి, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు మై క్లాస్. సాలిడ్ ఈజ్ 3-dimensional. దెన్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ 2-dimensional. సపోజ్ యూ టేక్ దిస్, ఇది ఒక సర్కిల్, ఇది 2-dimensional, రైట్? దెన్ లైన్స్ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 dimension, and the ends of line are actually points.
according to Euclid's lines end at points and points do not have actually any dimension. Points ki actually ga dimensions emi levu according to Euclid, right? So I think you all understood that. మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేసాం ఇవన్నీ కూడా క్లాస్లో కదా. యా రైట్. సో ఐ థింక్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్ నౌ ఐ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు ఈరోజు ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. నిన్న క్లాస్ మీద బేస్ చేసి నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. వాట్ హ్యాపెండ్? ఎందుకు విఘ్నేశ్వరి? రైట్. Now you have a question 1 here. I want you to answer this question. Please answer this question. Which of the following is not an undefined term? ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో 3 ఏమో undefined terms, ఒకటి undefined term కాదు. What is that undefined term? వీటిలో ఏది undefined term కాదో చెప్పాలి. Which of the following is not an undefined term? Not an undefined term. Please tell me. Which one is not undefined? ఏది undefined కాదో చెప్పండి. Which of these is actually undefined? Angle. Somebody says angle. Today maths day. Okay, Vigneshwari. It's an international maths day, right? Movie lover A, then angle A. Some are saying A and some of you are saying angle. C angle. Most of you are saying angle. Very good. It's actually angle only. ఎందుకని నేను ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. There are 3 undefined terms. యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ వీటిని డిఫైన్ చేశాడు. Point is something which has no part in it. According to Euclid, that is the definition of point. And a line is something that which do not have any breadth, right? That is according to Euclid. అట్లాగే ఈ మూడింటిని కూడా అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్గా తీసుకోవడం జరిగింది. యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ డెఫినేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా లేటర్ ఆన్ మ్యాథమెటిషియన్స్ అందరూ కూడా దే కేమ్ టు అ కంక్లూజన్ దట్ వీ కెనాట్ డిఫైన్ దెమ్. ఎందుకంటే వాటిని డిఫైన్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనకి ఇంకొకటి ఏదో ఇష్యూ డిఫైన్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి. సో దీస్ 3 ఆర్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ and angle is having some definition, right? So we can define the angle. Now let us have the second question. You answer this question. A line is dashless length. Answer this question. A line is dashless length. Please answer this question. Question number 2. Good evening once again. Good evening. A line is dashless length. I am waiting for your answers. Breadthless length, says Latika. Breadth, okay, Kiran. Breadth, Harshita, Pradeep, breadth. Kaushik, breadth. Soni, dimension కాదమ్మా. Charan, angle కాదు. Prem, అంటే నేహత, breadth. బ్రెత్ కాదు, బ్రెత్. నాగదేవి బ్రెత్, ప్రదీప్ బ్రెత్, ఓకే. యశస్వి బ్రెత్, రాంబాబు బ్రెత్, అశోక్ బ్రెత్, విఘ్నేశ్వరి బ్రెత్, కృష్ణవేణి బ్రెత్, దెన్ అశోక్, నాగదేవి, హేమేంద్ర, తాతాజీ, ప్రదీప్, మధులత, సిద్ధు, దెన్ నాగదేవి, రాజీ. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ గుడ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బ్రెత్లెస్ లెంత్. బ్రెత్ లేకుండా కేవలం లెంత్ మాత్రమే ఉన్నటువంటి దానినే అతను యాక్చువల్గా లైన్ అని డిఫైన్ చేశాడు, డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. కానీ బ్రెత్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ అదొక క్వశ్చను. అందువల్ల ఏం చెప్పారంటే ఇంకా బ్రెత్ లెంత్ ఇవన్నీ మనకు కాదు, లెంత్ని మనము వీ కెన్ టేక్ లెంత్ యాజ్ అన్డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ అని తీసేసుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా? నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సమ్ 7 axioms ఎస్టర్డేస్ క్లాస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఆ యాక్సియమ్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిన తర్వాత మాత్రమే నేను మీకు ఐ విల్ గో టు ద టుడేస్ క్లాస్. If a is equal to 2x and b is equal to 2x, then a is equal to b. ఇది ఒక స్టేట్మెంట్. ఓకే అక్షయ, ఓకే కృష్ణవేణి నాగనైస్, ఓకే అక్షయ. వీటికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి యాక్సియం ఏంటో చెప్పాలి. థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. థింగ్స్ దట్ కోయిన్సైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆర్ ఈక్వల్.
If equals are added to equals, then the wholes are equal. Then things which are double of the same thing are equal to each other. వీటిలో ఏ స్టేట్మెంట్ దానికి సరిపోతుంది, ఏ యాక్సియం సరిపోతుందో చెప్పాలి. లతిక సేస్ ఇట్ ఈస్ డి. హేమేంద్ర డి, ప్రదీప్ ఏ, రాజీ డి, యశస్వి డి, రాంబాబు డి, then Suryababu okay, Dilip D, Ashok, Nehata, Nagadevi, Latika, then Dilip, Nagadevi, Pradeep, Pooja, Sidhu, Harshita, Madhulata. You are all saying D, 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 D. Maleshwari, Vigneshwari, then Subbarao, Sidhu, Charan, D, 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 D. It's actually D. ఎందుకని ఏ ఎక్స్కి డబల్, బి కూడా ఎక్స్కి డబల్ అంట. ఓకేనా? థింగ్స్ విచ్ ఆర్ డబుల్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. రెండు కూడా ఒకే వాల్యూకి డబల్, అందువల్ల ఏబి ఈక్వల్ అయిపోయినాయి మనకి. సో ద కరస్పాండింగ్ యాక్సియం ఈజ్ యాక్చువల్లీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ డబుల్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. రైట్? ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ based on the axioms only. Now take this. If A is equal to B and A is equal to C, then B is equal to C. Identify the correct axiom. దీనికి సంబంధించినటువంటి axiom ఏంటో చెప్పండి. What is the axiom related to this? Good evening Satyadurga, good evening. If A is equal to B and A is equal to C, then B is equal to C. A B కి ఈక్వల్, A C కి కూడా ఈక్వల్ అవుతా. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా B and C are equal. According to which axiom? Pradeep says A. Latika A. Maleshwari A. Soni A. Nehata A. Then Vigneshwari A. Shivani A. Harshita A. Dilip A. Then Kiran A. Nagadevi A. Ganesh D. Pradeep A. Vigneshwari, Kaushik, Maleshwari, Yashashvi, Harshita, Hemendra, Nagadevi, Kirtana, Raji. Then Kaushik, Nagadevi, Maleshwari, Vigneshwari, Pooja. Then I have Ashok. Then I have Satyadurga. So many answers. You are all saying A. It's actually A. Things which are equal to the same thing are equal to one another. So B A ki equal, C kuda A ki equal. Appudu automatically B and C are equal. So the axiom is actually things which are equal to the same thing are equal to one another. Right? Yes, yes, yes. Then I have Akshaya, then Rambabu, then Movilava, Hemendra. Very good. Gopi. Right, right. It's actually A, it's not C. Now I have one more question. Question number 5. Answer this. Identify the correct axiom. If A is equal to B, then A minus 5 is equal to B minus 5. Now you have to tell me the correct axiom. A B కి ఈక్వల్ అట, అప్పుడు A minus 5 కూడా B minus 5 కి ఈక్వల్. What is the correct axiom? You have to tell me. Latika says B, Pradeep B, then Shivani B, Kaushik B, Maleshwari B, then Nehata B, Yashashvi B, then Madhulata, then Tataji, Maleshwari, Shiva, Harshita, Gopi, Nagadevi, Raji, Kiran, Soni, Dilip, Shiva, then Akshaya, Nagadevi, Vigneshwari, Kirtana, Charan, then Satyadurga. You are all saying B, 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 B. Is it B? Pooja. Is it B? Dilip, Suryababu. Then I have all of you are saying B. It is actually B. ఎందుకని మన దగ్గర ఆల్రెడీ A is equal to B అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఈక్వల్. మనం ఏం చేసాము, రెండు చోట్ల నుంచి 5ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాము. అంటే వీ హ్యావ్ సబ్ట్రాక్టెడ్ ఈక్వల్స్ ఫ్రమ్ ద వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్. ఆల్రెడీ ఈక్వల్ అయిన వాల్యూస్ నుంచి ఈక్వల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం. If equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. So B is actually true, right? Very good. It's actually B. So ఇట్లా మనల్ని axioms ని mathematical statement మనం రాయగలిగేలా ఉండాలి కదా. I would like to remind you something from yesterday's class. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, మనము Euclid definitions చెప్పిన తర్వాత, after he told the definitions, he has taken some self-evident facts, mathematical statements which are accepted to be true without any further proof. ఏ ప్రూఫ్ అవసరం లేకుండా
ట్రూ అని యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ని అతను యాక్చువల్గా హీ హాస్ టేకెన్ దమ్ యాక్సిమ్ అండ్ పాస్టులేట్స్. యాక్సిమ్స్ బేసికల్గా రియల్ నెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే, పాస్టులేట్స్ అనేవి జామెట్రీకి సంబంధించినటువంటి స్టేట్మెంట్స్ అని మనం చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా హీ హాజ్ గివెన్ 5 పాస్టులేట్స్. ఇట్లాంటి బేస్ చేసుకున్న దాంట్లో అతను యాక్చువల్గా జామెట్రీకి రిలేటెడ్గా ఒక 5 పాస్టులేట్స్ని స్టేట్ చేయడం జరిగింది. ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ ఫర్దర్ ప్రూఫ్, వేటికైతే ప్రూఫ్ అవసరం లేదు. హీ హాజ్ టేకెన్ 5 స్టేట్మెంట్స్. నౌ విల్ టేక్ ఈచ్ స్టేట్మెంట్ 1 by 1. ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకుందాం, ఓకేనా. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అ పాయింట్ హియర్, జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. Right. So I have a point here. Now my question is, suppose you take it as A. Now how many lines can you draw through A? How many lines can we draw through A? A నుంచి వెళ్ళేలాగా మనం ఎన్ని lines draw చేయగలము? That is my question. How many lines can you draw through A? A నుంచి వెళ్ళేలాగా మీరు ఎన్ని lines draw చేయగలరు? Like this. How many lines can you draw? Infinite. You are saying infinite. A నుంచి వెళ్ళేలాగా ఎన్ని lines draw చేయొచ్చు మనం? That is my question. How many lines can you draw through a point A? ఈ A లోంచి వెళ్ళేలాగా how many points can you draw? You are all saying the correct answer. Very good. You actually can draw infinite lines. ఈ ఏ అనే పాయింట్ నుంచి వెళ్ళేలాగా మనం ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు యాక్చువల్గా కదా. ఆన్ ఎనీ ప్లేన్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ సింగిల్ పాయింట్ వీ యాక్చువల్లీ కెన్ డ్రా ఇన్ఫైనైట్ స్ట్రైట్ లైన్స్, ఓకేనా. రైట్. నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్, ఐ విల్ టేక్ 2 points నౌ. సపోజ్ ఐ టేక్ 2 points ఏ అండ్ దెర్ ఇస్ సమ్ అదర్ పాయింట్ బి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోంచి పాస్ అయ్యేలాగా ఎన్ని లైన్స్ గీయగలము? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. Now we have to draw a line which passes through both the points. A లోంచి B లోంచి రెండిట్లోంచి వెళ్ళాలి. How many such lines can you draw? That is my question. Now you have to draw a line passing through both A and B. That is my question. Latika says only one. Only one. Shivani, Sidhu, Prem Babu, Dilip, you are all saying one. One. Akshaya 1. Kaushik 1, Harshita, Charan, Nagadevi, Tataji, Akshaya, Dilip, only 1. Is it 1? Vigneshwari, Pooja, Charan, you are all saying 1. Is it so? Yes. You actually can draw only one line passing through A and B. Actually ga ikkada line ante na ardhamu straight line అని అర్థము, ఓకేనా. కర్వ్స్ యాక్చువల్గా మనం చాలా గీయచ్చు. సపోజ్ యూ వాంట్ టు డ్రా కర్వ్స్ పాసింగ్ త్రూ బోత్ ఏ అండ్ బి, we actually can draw infinite. కానీ ఇక్కడ నా అర్థము లైన్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ అని అర్థము, ఓకేనా. సో వెన్ ఐ సే అ లైన్ ఇట్ మీన్స్ యాక్చువల్లీ అ స్ట్రైట్ లైన్, రైట్. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 2 points on the plane we can actually draw only one line passing through both the points. ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మనము ఏలోంచి వెళ్ళేలాగా ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు కదా. త్రూ ఏ we actually can draw infinite lines. ఏ నుంచి వెళ్ళేలాగా మనం ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు. అట్లాగే బీలోంచి వెళ్ళేలాగా కూడా ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ డ్రా చేయొచ్చు. కానీ బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కేస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ లైన్స్ త్రూ బోత్ ఏ అండ్ బి, ఏ నుంచి వెళ్ళాలి బి నుంచి వెళ్ళేలా కనుక మనం డ్రా చేయాలి అంటే we can actually have how many lines? We can actually draw only one line passing through the given 2 points. This is the first axiom of Euclid. చూడండి చాలా సింపుల్గా ఉంది. దీనికి ఫర్దర్గా ప్రూఫ్ ఏమీ అవసరం లేదు. డూ యూ నీడ్ ఎనీ ప్రూఫ్ ఫర్ దిస్? మనం గీసి చూస్తున్నాం కదా. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 2 points we actually can draw only one line passing through the given points. That is Euclid's first axiom. చూడండి, this is from the textbook. I am showing you the statement there as it is given in the textbook. Postulate 1. There is a unique line that passes through the given 2 distinct points. రెండు different points కనుక మనం ప్లేన్ మీద తీసుకున్నట్లయితే whenever you have 2 distinct points on a plane we actually can draw only one line. only one ఉంటే దానికి స్పెషల్గా యునిక్ అని వాడతాము. if there is only one then we say it is unique.
దెర్ ఈస్ ఎ యునీక్ న్యాచురల్ శాటిలైట్స్ టు ఎర్త్. ఎర్త్కి ఒకే ఒక్క న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఉంది, మూన్ కదా. ఇన్ సో మెనీ వేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఈజ్ యునీక్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా యునీకే. నాకు లాంటి ఇంకోటి ఉండడు, మీకులా కూడా ఒక్కలే ఉంటారు. సో వీఆర్ ఆల్ యునీక్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే కదా. సో అట్లాగా whenever you have 2 points, there exists a unique line that passes through the given 2 points, that is postulate 1. ఓకేనా. postulates అన్నీ మీకు బై హార్ట్ రావాలి. మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో రైట్ ద postulates ఆఫ్ యూక్లిడ్స్ అంటారు. ఓకేనా. డస్ ఇట్ రిక్వైర్ ఎనీ ప్రూఫ్? దీనికి ప్రూఫ్ ఎందుకండి, మనం గీసి చూసాం కదా. ఒక పాయింట్లోంచి ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ గీయచ్చు, ఇంకొక పాయింట్లోంచి ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ గీయచ్చు, కానీ ఆ 2 పాయింట్స్లోంచి పాస్ అయ్యేలాగా మాత్రము వీ కెన్ డ్రా ఓన్లీ one straight line. Is it clear? So that is Euclid's first postulate. There is a unique line that passes through the given 2 distinct point. యాక్చువల్గా ఇది ఇప్పుడు మనం ఏదైతే నేను postulate చెప్పానో అది మోడిఫైడ్ ఫామ్ అనమాట. యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ ఏమని చెప్పాడో ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఇన్ యూక్లిడ్స్ టర్మ్స్, టు డ్రా అ స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ టు ఎనీ పాయింట్. యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడు అంటే, మీరు ప్లేన్ మీద యూ కెన్ డ్రా, ఓకేనా అమ్మ ప్లీజ్ యూ డోంట్ చాట్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్స్, ఓకేనా రైట్. దిస్ ఈస్ కాజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. నేను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ 10th కాల్ కూడా చెప్పాను. సో ఒకసారి ఓకే, దట్స్ ఓకే, హాయ్ హలో దట్ ఈస్ ఎనఫ్, బట్ డోంట్ ఎక్స్టెండ్ దట్ టాక్, ఓకే రైట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 2 points, యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడంటే, మీ దగ్గర 2 points ఉన్నాయి. సపోజ్ యూ హ్యావ్ 2 హియర్ పాయింట్ అండ్ హియర్ అండ్ హియర్. సో యూక్లిడ్ సేస్ దాట్ యూ కెన్ ఫ్రీలీ డ్రా అ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఏ అండ్ బి. మీ దగ్గర ఎప్పుడు 2 పాయింట్స్ ఉన్నా ఆ 2 మీకు కావాలి అంటే చక్కగా వాటిని జాయిన్ చేస్తూ మీరు ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీయచ్చు. యు ఆర్ ఫ్రీ టు జాయిన్ దెమ్ అండ్ యూ కెన్ డ్రా అ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ద గివెన్ 2 points. దట్ ఈజ్ యూక్లిడ్స్ స్టేట్మెంట్, యూక్లిడ్స్ ఒరిజినల్ స్టేట్మెంట్ అది, ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 2 points ఆన్ ఎ ప్లేన్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ డ్రా అ లైన్ ఫ్రమ్ ఎనీ పాయింట్ టు ఎనీ పాయింట్. ఒక ప్లేన్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక పాయింట్, ఏ పాయింట్ నుంచి ఏ పాయింట్కైనా మీరు చక్కగా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ని డ్రా చేయొచ్చు. చూడండి, మనము కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తాం. యూ కెన్ డ్రా అ లైన్ సెగ్మెంట్, ఫస్ట్ ఏబి 5 cm, లేదా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తాం, ఒక రే డ్రా చేస్తాము, ఒక సర్కిల్ గీసి దానికి రేడియస్ డ్రా చేస్తాం. ఇవన్నీ ఎట్లా డ్రా చేయగలుగుతున్నాము? బట్ బికాస్ వీ కెన్ డూ దట్. యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడు అంటే, యు ఆర్ ఫ్రీ టు జాయిన్ ఎనీ 2 points ఆన్ ద ప్లేన్. సో దానికి ఇంకొక ఫామ్ ఏంటంటే, దెర్ ఈస్ అ యునీక్ లైన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద గివెన్ 2 distinct point. ఓకేనా. నేను చెప్పేటప్పుడే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్స్ బాగా నేర్చేసుకోండి, ఓకేనా. మీరు చెప్పేటప్పుడే వచ్చేసింది అనుకోండి, దట్ విల్ బి బెటర్. సో నా క్లాస్కి సార్థకత ఉందని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతాను. దెర్ ఈస్, చాలా సింపుల్ చూడండి, దెర్ ఈస్ అ యునీక్ లైన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద గివెన్ 2 distinct point. డిస్టింక్ట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. 2 points అనేకూడదు. ఒకవేళ 2 points కోయిన్సైడ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఒక లైనే ఇన్ఫైనైట్ లైన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ డిస్టింక్ట్ అనే వర్డ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. 2 different points అని అర్థం. దెర్ ఈస్ అ యునీక్ లైన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద గివెన్ 2 distinct points. ఓకేనా. చాలా ఈజీగా ఉంది చూడండి. postulate 1, postulate 2 ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. postulate 2 సేస్ దాట్, రైట్, ఓకే. postulate 1 ఏం చెప్పాడు యూక్లిడ్ గారు, మీ దగ్గర 2 points ఉంటే వీటిని జాయిన్ చేస్తూ యూ కెన్ డ్రా లైన్ కదా. ఇక్కడ యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ టైంకి లైన్ సెగ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. హీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఫ్రేజ్ లైన్ సెగ్మెంట్. లైన్ సెగ్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ అక్కడ లేదు. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాము, వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ 2 points, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తూ మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ యూక్లిడ్స్ ఫస్ట్ postulate, ఓకేనా రైట్. ఇప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మన దగ్గర ఈ లైన్ ఉంది, కానీ నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ లైన్ ఇంకా పెద్దగా ఉంటే నాకు యూజ్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, జనరల్గా ఈ లైన్స్ని మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం, ఓకేనా. యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్ వెన్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్, యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్ కదా. సో ఇట్లా మనం లైన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. సో అదే యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ యొక్క సెకండ్ యాక్సియం. ఎవ్రీ లైన్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్. మీ అవసరాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి లైన్ మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా ఆ లైన్ మీరు 2 వైపులా అన్ఎండింగ్గా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ యూక్లిడ్ సెకండ్ postulate. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మళ్ళీ మీకు స్టేట్మెంట్ చూపిస్తాను, మీకు రఫ్గా చెప్పాను. ఒక స్ట్రైట్గా ఒక ట్రయాంగిల్ ఉంది నా దగ్గర. నాకు ఈ ట్రయాంగిల్కి రిలేటెడ్గా ఏదో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం కోసం ఏం అవసరం అయిందంటే, నాకు ఈ బేస్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
నౌ ఐ నీడ్ టు ఎక్స్టెండ్ దిస్ బేస్. యూక్లిడ్ ఏం చెప్తాడంటే యు ఆర్ ఫ్రీ టు ఎక్స్టెండ్. చక్కగా మీరు ఏ లైన్ అయినా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ యూక్లిడ్ సేస్. యూక్లిడ్ యొక్క స్టేట్మెంట్కి అర్థం ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎ లైన్, మీ దగ్గర ఒక లైన్ ఉంది, కానీ నాకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఆ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నేను అట్లా ఎక్స్టెండ్ చెయ్యొచ్చా? చెయ్యొచ్చు. యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద లైన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. యూక్లిడ్ ఏం చెప్తాడంటే అయ్యా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి లైన్ ఏది ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఎటువైపు అయినా యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద లైన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. మీరు ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అయినా యూ కెన్ టేక్ ఎనీ లైన్ ఆన్ ద ప్లేన్, వెదర్ దే ఆర్ లైన్స్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ ప్యారలలోగ్రామ్ ఆర్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఉంది నాకు, ఓకేనా. నాకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏదో ఒక పాయింట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ నేను సెంటర్ నుంచి జాయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది నాకు, ఓకేనా, నాకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి. యూక్లిడ్ ఏం చెప్తాడు? యూ కెన్ డ్రా లైన్ జాయినింగ్ టు ఎనీ 2 పాయింట్స్. జాగ్రత్తగా వినండి, అన్నీ ఒకలాగే ఉంటాయి కానీ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. యూక్లిడ్స్ ఫస్ట్ యాక్సియమ్ని యూజ్ చేసుకుని నేను ఈ రెండు జాయిన్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జాయిన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ యూజింగ్ యూక్లిడ్స్ ఫస్ట్ పాస్టులేట్. ఏం చెప్తాడు? యూ కెన్ డ్రా స్ట్రైట్ లైన్ ఫ్రమ్ 1 పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్. ఇప్పుడు యూక్లిడ్ సెకండ్ పాస్టులేట్ ఏంటంటే నీ దగ్గర లైన్ ఉంది, కానీ నువ్వు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే లైన్ ఇంకా పొడిగించాల్సి వచ్చింది. నీ ఇష్టం. యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద లైన్. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్. యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ద లైన్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. మీరు ఏ లైన్ అయినా సరే, ఎటువైపు అయినా సరే, లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా రైట్ సైడ్ అయినా, టాప్కైనా బాటమ్కైనా, ఎటువైపు అయినా మీరు ఆ స్ట్రైట్ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్. చూడండి, a line segment can be extended on either side to form a straight line. మీ దగ్గర ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది, ఓకేనా. ఇఫ్ యూ వాంట్, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్, మీకు అవసరమైతే ఆ లైన్ సెగ్మెంట్ని మీరు రెండు వైపులా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. సో దట్ యూ కెన్ ఫార్మ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాస్టులేట్. a line segment can be extended on either side. ఒకవైపు కాదు, రెండు వైపులా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు టు ఫార్మ్ ఆ స్ట్రైట్ లైన్, ఓకేనా. సో మనకి అవసరం బట్టి ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ అయినా మనం ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా మోడిఫైడ్ ఫామ్. యాక్చువల్గా యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఇన్ యూక్లిడ్స్ టర్మ్స్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ఫైనైట్ స్ట్రైట్ లైన్ కంటిన్యూస్లీ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడు అంటే ఒక ఫైనైట్, మీ దగ్గర లిమిటెడ్గా ఒక లైన్ ఉంది, మీ దగ్గర ఒక లిమిటెడ్గా ఒక లైన్ ఉందండి. ఫైనైట్ అంటే లిమిటెడ్ అని అర్థం. మీరు ఈ స్ట్రైట్ లైన్ని మీరు కావాలంటే ఎంత దూరమైనా పొడిగించవచ్చు. దట్ వాస్ స్టేటెడ్ బై యూక్లిడ్. ఇంకోటి చూడండి, యూక్లిడ్ యూజ్డ్ ద టర్మ్ టెర్మినేటెడ్ లైన్ ఫర్ ఏ లైన్ సెగ్మెంట్. మనం ఏదైతే లైన్ సెగ్మెంట్ అంటున్నామో, లైన్ సెగ్మెంట్లో ఒక పీస్ లైన్లో ఒక పీస్ లైన్ సెగ్మెంట్, ఎండ్స్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఓకేనా. సో అట్లాంటి లైన్ సెగ్మెంట్, లిమిటెడ్గా ఉన్నటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్కి యూక్లిడ్ టెర్మినేటెడ్ లైన్ అన్నాడు. టెర్మినేట్ అంటే ఏంటంటే మీనింగ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టెర్మినేట్? మనం రియల్ నెంబర్స్లో కూడా వచ్చింది ఈ పాయింట్ యాక్చువల్గా, ఈ వర్డ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెర్మినేట్? టెర్మినేట్ అంటే terminate. What do you mean by terminate? Terminate ante ఏంటండి? That is my question. You don't know end. Very good. Latika, it's actually end. ఎండ్ అయిపోయింది. టెర్మినేట్ అయిపోవడం అంటే ఎండ్ అయిపోవడం అని అర్థం. అంటే ఏదైనా ఒక లైన్ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం యాక్చువల్గా లైన్ సెగ్మెంట్ అంటాం. రైట్. ఓకే, దట్స్ యాక్చువల్లీ ఎండ్. సో అతను యాక్చువల్గా అప్పుడు టెర్మినేటెడ్ లైన్ యూజ్ చేశాడు. ఇప్పుడు మనం లైన్ సెగ్మెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్. మనం ఫ్యూచర్లో జామెట్రీలో రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు కూడా చాలాసార్లు ఇది యూజ్ చేసాం మనం. ఇలా ఎందుకు యూజ్ చేయగలిగామంటే ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఇన్ యూక్లిడ్స్ పాస్టులేట్స్. మనం ఏ లైన్ అయినా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు యూక్లిడ్స్ సెకండ్ పాస్టులేట్. ఓకేనా. థర్డ్ పాస్టులేట్ చూద్దాం. థర్డ్ పాస్టులేట్ చూడాలి అంటే I need to show you something. Just give me a second. So I have to show you something else. Yeah, bring to an end. What is that, from Google or what, Charan? You are good at Googling. Just give me a second so that I can open the geometry shape. Give me a second. Just. Okay, now I have to show you this. Where is that? Right.
Right, this is what. Right. So for the sir we have to remember translate postulate or Euclid's postulate. యూక్లిడ్ చెప్పింది అక్కర్లేదు మనకి. postulate 1 postulate 2 అని ఉన్నాయి కదా, అవి నేర్చుకుంటే చాలు మీరు. రైట్. సో టు అండర్స్టాండ్ ద థర్డ్ postulate we need the help of this compass. సో మనం జనరల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటాం, మన అవసరాన్ని బట్టి చక్కగా ఒక పాయింట్ సెంటర్గా తీసుకుని వి డ్రా సర్కిల్స్. సమ్ టైమ్స్ వి డ్రా ఆర్క్స్ ఆల్సో. మనం కన్స్ట్రక్షన్స్ చేస్తాం చూడండి, మీరు లోవర్ క్లాస్లో రకరకాల ట్రయాంగిల్స్ అట్లాంటివన్నీ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం కదా, యు డ్రా సో మెనీ ట్రయాంగిల్స్. అట్లాంటప్పుడు యూ నీడ్ దీస్ ఆర్క్స్, రకరకాలైనటువంటి ఆర్క్స్ గీస్తూ ఉంటాం మనం కదా, యూ డ్రా సో మెనీ ఆర్క్స్. రైట్. ఏంటి మూవీ లవర్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ యూ. రైట్. చూడండి, నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా రకరకాల సర్కిల్స్ గీసేసాను. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఒక్కొక్క పాయింట్ దగ్గర ఒక్కొక్క సెంటర్ పెట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ రేడియస్తో నేను సర్కిల్స్ డ్రా చేశాను. యాక్చువల్గా అదే యూక్లిడ్ యొక్క నెక్స్ట్ యాక్సియం. కొన్నిసార్లు మనం ట్రయాంగిల్స్ గీసేటప్పుడు ఎప్పుడో ఆర్క్స్ గీస్తాం, వి డ్రా ఓన్లీ ఆర్క్. ఆర్క్ అంటే ఏంటి, సర్కిల్లో ఒక పార్ట్ కదా. సో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్ వీ కెన్ డ్రా దీస్ ఆర్క్స్ ఆర్ సర్కిల్స్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate. థర్డ్ postulate ఏం చెప్తుందంటే, మీరు ఒక ప్లేన్ మీద ఆన్ ఎ ప్లేన్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ యాజ్ సెంటర్. మీరు ఏ పాయింట్ అయినా సెంటర్గా తీసుకుని ఎంత లెంత్నైనా రేడియస్గా తీసుకుని సర్కిల్ని డ్రా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate. యూ కెన్ డిస్క్రైబ్ అ సర్కిల్ విత్ ఎనీ సెంటర్ అండ్ ఎనీ రేడియస్. ఇదే how are you doing this editing in pic with excellent quality. These are all different softwares. Okay na. రైట్. సో ఇప్పుడు మనము ఇట్లాంటి కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి సర్కిల్ గీస్తాము, ఒకసారి ఆర్క్ గీస్తాము, ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటాం. అట్లా ఎందుకు చేయగలుగుతున్నాము అంటే దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ దట్ యూ కెన్ థింక్ దట్ యూక్లిడ్ మనకు ఆ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు అనుకోవచ్చు మీరు. postulate 3లో ఏం చెప్పాడంటే, యు ఆర్ ఫ్రీ టు టేక్ ఎనీ సెంటర్ యాజ్ సెంటర్. చూడండి, ఎనీ పాయింట్ యాజ్ సెంటర్. నేను చూడండి ప్లేన్లో ఎక్కడైనా పెట్టేసి సర్కిల్ గీసేయచ్చు. ఎనీ రేడియస్, యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ యాజ్ సెంటర్ అండ్ ఎనీ వాల్యూ యాజ్ రేడియస్. మీరు ఏ లెంత్నైనా రేడియస్ తీసుకోండి, ఏ పాయింట్నైనా సెంటర్గా తీసుకోండి, అండ్ యూ కెన్ కన్స్ట్రక్ట్ అ సర్కిల్. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate. వీ కెన్ డిస్క్రైబ్ అ సర్కిల్ విత్ ఎనీ సెంటర్ అండ్ ఎనీ రేడియస్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate. మనం అందుకనే రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటాం చూడండి. వి యాక్చువల్లీ డూ సో మెనీ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేసేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ రాజీ, థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate ఏంటంటే, మనము యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సెంటర్ యాజ్ సర్కిల్ సెంటర్, ఎనీ పాయింట్ యాజ్ సెంటర్ అండ్ ఎనీ వాల్యూ యాజ్ రేడియస్. ఇక్కడ నేను ఇది పాయింట్ సెంటర్గా తీసుకున్నాను. నౌ దిస్ ఈజ్ రేడియస్. ఓకేనా. Suppose I have point x here as center and I can take xy as radius, or else you can take some m as center and mn as radius. You are free. మీ ఇష్టం, ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఓకేనా. మీరు చక్కగా ఏ పాయింట్నైనా సెంటర్గా తీసుకోండి, ఏ వాల్యూనైనా రేడియస్గా తీసుకోండి. యు ఆర్ ఫ్రీ టు డిస్క్రైబ్ ద సర్కిల్. సర్కిల్ ఎప్పుడైతే గీయచ్చు, సర్కిల్లో ఒక పార్ట్ కూడా గీయచ్చు. అంటే సర్కిల్సే కాదు, మనం ఆర్క్స్ కూడా గీయచ్చు. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ థర్డ్ postulate. చూడండి, వి కెన్ డిస్క్రైబ్ అ సర్కిల్ విత్ ఎనీ సెంటర్ అండ్ రేడియస్. మీరు ఏ సెంటర్న ఏ పాయింట్నైనా సెంటర్గా తీసుకుని ఏ లెంత్నైనా, ఓకే, ఏ లెంత్నైనా రేడియస్గా తీసుకుని మనం సర్కిల్ డ్రా చేయొచ్చు. వీఆర్ ఫ్రీ టు డ్రా ద సర్కిల్. ఎప్పుడైతే సర్కిల్కి మనకి పర్మిషన్ ఉందో సర్కిల్లో పార్ట్ అయినటువంటి ఆర్క్స్ కూడా మనం గీయచ్చు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? 3 postulates అయినాయి. చూడండి, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ యూనిక్ లైన్ దట్ పాసెస్ త్రూ ద గివెన్ 2 points. దట్ ఈస్ 1. We can extend a line segment on either side to form a straight line. That is 2. Then we can describe a circle with any center and radius. Describe అంటే we can draw అని అనమాట. ఓకేనా. మనం ఏ సెంటర్తోనైనా ఏ రేడియస్తోనైనా సర్కిల్ని డ్రా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ థర్డ్ postulate. ఓకేనా. మీ అందరికీ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలి, అందరికీ వచ్చేయాలి. ఓకేనా. సో 3 postulates అయినాయి కదా. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా.
సో అందుకే మనము రకరకాల ఆర్క్స్ గీసేయగలుగుతున్నాం. ఎందుకు గీసేయగలుగుతున్నాం? మనకి ముత్తాత అయినటువంటి యూక్లిడ్ గారు మనకి పర్మిషన్ ఇచ్చారు, మీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, చక్కగా మీరు ఎన్ని ఆర్క్స్ అయినా గీసేసుకోండి అని. ఓకేనా? యా మీకు అర్థమైతే ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్. అర్థం కాకుండా బై హార్ట్ చేస్తే యూజ్ ఏమీ ఉండదు. రైట్? నౌ వీఆర్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్. ఈ ఫోర్త్ పాస్టులేట్ మరీ ఈజీ అండి, చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు రిమెంబర్. Now here I have some shapes. I have a rectangle and I have a square and I have a triangle. Can you please tell me what is common in all these three? ఈ త్రీ షేప్స్లోని ఒకటి కామన్గా ఉంది. కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ దాట్? వీటిలో ఏంటి కామన్గా ఉందో చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దాట్ విచ్ ఇస్ కామన్? ఇవి అన్నిట్లోని కామన్గా ఒకటి ఉంది. అన్నిట్లోని లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ ఓకే. ఓకేనా? అన్నిట్లోని లైన్ సెగ్మెంట్స్, అవన్నీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్, అవన్నీ పాలిగాన్సే. దట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్. ఇంకా దేర్ ఈస్ సంథింగ్ స్పెషల్ ఇన్ ఆల్ దీస్ లైన్స్, ఇన్ ఆల్ దీస్ షేప్స్. అన్ని చోట్ల లైన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ ఫిగర్స్, ఇవన్నీ పాలిగాన్స్. దట్ ఈస్ ఓకే. ఐ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్. వీటన్నిటిలోని కూడా దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కామన్. రైట్ యాంగిల్, మధురత సేస్ రైట్ యాంగిల్. దట్స్ ఎ గుడ్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ హర్షిత, రైట్ యాంగిల్. నైస్. యాంగిల్ సేస్ అక్షయ. దెన్ ఏరియా, Shivani, line segment, line and edges. Yashasvi, line, right angle. Nagadevi, right angle, angle. Kaushik, right angle. Actually, right angle is the answer that I am searching for. They all have right angles. ఈ అన్నిట్లోని కూడా రైట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. రైట్? సో ఇప్పుడు యూక్లిడ్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్ ఏంటంటే, మీకు ఏ షేప్లోనైనా ఎక్కడైనా రైట్ యాంగిల్ కనబడచ్చు. We can see right angles anywhere in the plane or anywhere in your daily life, whatever. ఇప్పుడు యూక్లిడ్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఆల్ దీస్ రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. ఈ అన్ని రైట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్. సైడ్స్తో మనకి పైన లేదు. అది ట్రయాంగిల్లో ఉండొచ్చు, రెక్టాంగిల్లో ఉండొచ్చు, వేరెవర్ ఇట్ కెన్ బి. వాటి యొక్క సైడ్స్ షార్ట్గా ఉండొచ్చు, వాటి యొక్క సైడ్స్ లాంగ్గా ఉండొచ్చు. దీంతో మనకి పని లేదు. వెదర్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఆర్ షార్టర్ ఆర్ లాంగర్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ ఆల్ ద రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. మనకి రైట్ యాంగిల్స్ డైలీ లైఫ్లో చాలా చోట్ల ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ దిస్ కేస్ ఆఫ్ అ షటిల్ కోర్ట్. చూడండి, ఇందులో ఎన్నో రైట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ రైట్ యాంగిల్స్ హియర్. చూడండి, సో మెనీ రైట్ యాంగిల్స్. మన ఇంట్లో కూడా రకరకాల రైట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. కార్నర్స్లో, ఒక వాల్కి ఫ్లోర్కి మధ్యలోనో, ఒక వాల్కి ఇంకొక వాల్కి మధ్యలోనో కదా. దేర్ ఆర్ సో మెనీ రైట్ యాంగిల్స్ యూ ఆల్ కెన్ సీ. అకార్డింగ్ టు యూక్లిడ్స్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్, ఆల్ ద రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. ఈ అన్ని రైట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వలే. మన డైలీ లైఫ్లో కూడా రకరకాలు ఉంటాయి. చూడండి, యూ హ్యావ్ డోర్స్ అండ్ విండోస్. అక్కడ కూడా మనకి యూ హ్యావ్ సో మెనీ రైట్ యాంగిల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ డోర్స్ విండోస్లోనే చూడండి, ప్రతి కార్నర్లోని కూడా ఒక రైట్ యాంగిల్ ఉంది. దెర్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ హియర్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ హియర్, దెర్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ హియర్, దెర్ ఇస్ అ రైట్ యాంగిల్ హియర్ అండ్ హియర్. సో మెనీ రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్. అకార్డింగ్ టు యూక్లిడ్స్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్, all these right angles are equal to one another. That is Euclid's postulate number 4. All right angles are equal to one another. అవి ఎట్లా టర్న్ అయి ఉన్నా, అవి రొటేట్ అయినా, లేకపోతే రిఫ్లెక్షన్లో ఉన్నా, ఏ షేప్లో ఉన్నా, ఈ అన్ని రైట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వలే. ఆల్ ద రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అనదర్. సో ఎక్కడ రైట్ యాంగిల్స్ కనబడినా ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ పాస్టులేట్. ఇక్కడ వరకు బండి బాగానే వెళ్తుందండి, ఇక్కడ వరకు ఏ ప్రాబ్లము లేదు. వి ఆల్ హ్యావ్ ఓకే, యూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. రైట్? సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంటుంది బండి. కానీ హియర్ కమ్స్ ఎన్ ఇష్యూ విత్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఆ ఫిఫ్త్ పాస్టులేటు ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫర్ ఆల్ దిస్. ఇవన్నీ ఫోర్త్ పాస్టులేట్స్ ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకేనా? సో మనం ఆ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు డూ సమ్ మోర్ కన్స్ట్రక్షన్ థింగ్ లైక్ దట్. ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యూ టు సమ్ అదర్ స్క్రీన్. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్, 1 second ప్లీజ్. 1 second అంటాడు కదా మన ఓంకారాన్నయ్య, అట్లాగా. జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్, ఐ నీడ్ టు ఓపెన్ సమ్ అదర్ స్క్రీన్. జస్ట్ 1 second ప్లీజ్. Where is it? Yes, right. Okay, right now. Right.
Just give me a second so that I can open that to you. Right, I think you all can see the screen, right? Thank you. Here I have opened some of the screen, right? Can you see this? Right, so here I would like to draw some lines. So here there is a straight line, and I would like to draw one more straight line. There is another straight line. Okay, now I have to draw one more line here. Right, now let me draw that line. Right, so keep this scale aside for some time, and this protractor also aside for some time. Right. Now here I think you all can see there are two straight lines. Okay, two straight lines unnai, and there is a red color line also. Ippudu na question entante, I'll name these lines L. Okay, take this as L, and this as M, and this as N. Okay, now I have this. Okay, ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ ఏవైతే బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయో, ఈ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ బ్లాక్ కలర్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. సపోజ్ యూ హ్యావ్ దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకోండి, టేక్ దిస్ యాజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ దిస్ యాజ్ రైట్ సైడ్. ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ జాయిన్ అవుతాయా, రైట్ సైడ్ జాయిన్ అవుతాయా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఆన్ విచ్ సైడ్ డూ దీస్ టూ లైన్స్ జాయిన్? అంటే ఇంకొకలా చెప్పాలంటే ఎక్కడైనా ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయా, చేసుకోవా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయా, రైట్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రెడ్ లైన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఇట్స్ ఓకే కౌసల్య, చాలా రోజులు క్లాస్కి వచ్చావు. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే జాయిన్ అవుతాయా, రైట్ సైడ్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే జాయిన్ అవుతాయా? యు ఆర్ సేయింగ్ రైట్ సైడ్. లతిక, శివాని, నాగదేవి, దెన్ నేహత. జాయిన్ అవ్వలేదమ్మా, నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అంటున్నాను. యూక్లిడ్ ఏం చెప్పాడు మనకి? ఏ లైన్ నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అన్నాడు కదా. లెఫ్ట్ సైడ్ జాయిన్ చేస్తే ఎక్స్టెండ్ చేస్తే అవుతాయా, రైట్ సైడ్ అవుతాయా? యు ఆర్ ఆల్ సేయింగ్ రైట్ 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 రైట్. ఇస్ ఇట్ రైట్? యు ఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ రైట్. ఓకేనా? అవి ఎందుకు రైట్ సైడ్ జాయిన్ అవుతాయో యూక్లిడ్ చెప్పాడు. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ ఫిఫ్త్ పోస్ట్లెట్. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొట్రాక్టర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రొట్రాక్టర్ నాకు కావాలి. ప్లీజ్ జస్ట్ ఫాలో దిస్. ఎందుకు రైట్ సైడే జాయిన్ అవుతాయో మనకి యూక్లిడ్ తాతగారు చెప్పారు. ఎందుకు అవుతాయి అంటే మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ యాంగిల్స్ని మెజర్ చేయాలి. జస్ట్ గివ్ మీ ఏ సెకండ్, 1 second, let me reduce the length. ఇప్పుడు నేను యాంగిల్స్ని మెజర్ చేయాలి యాక్చువల్గా. 10, 20, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ 44. జస్ట్ గివ్ మీ ఏ సెకండ్. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 44. ఇవాళ 3 అన్లైక్స్ కూడా ఉన్నాయా? దట్స్ నైస్. సో ఈ యాంగిల్ యాక్చువల్గా 44 degrees. రైట్? నౌ ఐ హ్యావ్ టు మెజర్ దిస్ పర్టికులర్ యాంగిల్ ఆల్సో. ఈ యాంగిల్ కూడా కావాలి నాకు. So for that I think I have to rotate this. Wait. Right. So let me measure this angle. I think I can reduce the size. Is it not reducing? Please wait. So it's some time taking. కొంచెం టైం పడుతుంది. పేపర్ మీద అయితే ఈజీగా చేసేయచ్చు, మరి సాఫ్ట్వేర్ కదా, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టైం. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 0, 10, 20, 30, 40, 123 degrees. ఓకేనా? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 123. ఓకేనా? ఇది 123 degrees. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీకు ఆల్రెడీ జామెట్రీ తెలుసు కదా. ఏంటంటే ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 44, ఈ యాంగిల్ యాక్చువల్గా 180లోంచి 44 తీసేస్తే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 136 degrees. అట్లాగే ఇది ఎంత ఉంటుందంటే 180లోంచి 123 తీసేయాలి. ఐ థింక్ దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 57 degrees. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేయాలి.
Add these two angles. 44 plus 123. అట్లాగే ఈ రెండు యాంగిల్స్ కూడా యాడ్ చేయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న యాంగిల్స్, రైట్ సైడ్ ఉన్న యాంగిల్స్ నాకు యాడ్ చేయాలి. I want you to add the angles on the left side and right side. I add చేసి చెప్పండి నాకు. 136, then I want the sum of the angles. Video clear ga leda? You please increase the, what is that, quality. 193 and 167. 167 and 193. Let me write the values. ఈ రెండు ఎంత అండి? ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 193 degrees, రైట్? అండ్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 167 degrees. ఇప్పుడు ఇదే మన యూక్లిడ్ యొక్క ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్. యూక్లిడ్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ ఏం చెప్తుంది? మీరు అందరూ ఏం చెప్పారు? రైట్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయని చెప్పారు. ఎందుకు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయని చెప్పాడు అంటే, ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేయండి 167, ఈ రెండు యాంగిల్స్ యాడ్ చేయండి 193. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే, హీ హాస్ టేకన్ అ స్టాండర్డ్ యాజ్ 180. ఎటువైపు యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 180 కన్నా తక్కువ వస్తుందో అటువైపు యాడ్ చేస్తే యాంగిల్, అటువైపు లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయి. చూడండి, ఐ రిపీట్ దిస్. వెన్ అ లైన్ ఫాల్స్ ఆన్ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్, యాక్చువల్గా యూ ఆల్రెడీ సెడ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్వర్సల్. ఈ లైన్ని ట్రాన్స్వర్సల్ అంటారు. సో ఎప్పుడైనా టూ లైన్స్ మీద ఒక ట్రాన్స్వర్సల్ ఉంటే, ఓకేనా, ఆ రెండు లైన్స్ either లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఎప్పుడు అవుతాయి అంట? ఎటువైపు అయితే సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ లెస్ దాన్ 180 degrees ఉంటుందో అటువైపు మాత్రమే అవి జాయిన్ అవుతాయంట. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో వెన్ ఎ లైన్ ఫాల్స్ ఆన్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ లైన్స్, the two lines extended further will meet on the side where the sum of the interior angles is less than 180. ఎటువైపు అయితే ఆ లోపల ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్ యొక్క టోటల్ 180 కన్నా తక్కువ ఉంటుందో అటువైపు మీట్ అవుతాయంట. దట్ ఈస్ యూక్లిడ్స్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్. ఓకేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది అర్థమైందా? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు let me take you to the class once again, and so that I can show you the statement of the fifth postulate. Have a look at this fifth postulate. ఇదే అన్నిటికన్నా పెద్దది, అన్నిటికన్నా లెందీగా ఉంటుంది, కొంచెం మీరు నేర్చుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా కూడా ఉంటుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్, రైట్? ఇఫ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్, చూడండి జాగ్రత్తగానండి. ఇఫ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, ఓకేనా, if a straight line is falling on two straight lines, I'll explain once again, Charan. I'll explain, wait. Makes the interior angles on the same side of it taken together is less than two right angles. దీన్నే నేను 180 degrees అన్నాను. ఎటువైపు అయితే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్, ఓకేనా, ఎటువైపు అయితే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉంటుందో, ఓకేనా, then the two straight lines, if produced infinitely, ఆ రెండు లైన్స్ కనుక ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇన్ఫైనైట్గా, మీట్ ఆన్ దట్ సైడ్ ఆన్ విచ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ రైట్ యాంగిల్స్. మనము లైన్స్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఇంటర్సెక్ట్ ఆ టూ స్ట్రైట్ లైన్స్ విత్ అనదర్ లైన్, ఎటువైపు అయితే రెండు ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ యొక్క టోటల్ 180 కన్నా తక్కువ ఉంటుందో అటువైపు వాటిని జాయిన్ చేసినప్పుడు మీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్, మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ టూ లైన్స్ P and Q హియర్, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ లైన్ M ట్రాన్స్వర్సల్. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు చెప్పండి, అవి లెఫ్ట్ సైడ్ మీట్ అవుతాయా, రైట్ సైడ్ మీట్ అవుతాయా? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. ఆన్ విచ్ సైడ్ డూ దే ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్? పీక్యూలు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయా, రైట్ సైడా? Left side. You are saying left. That's good.
ఎందుకంటే చూస్తే తెలుస్తుంది కదా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అని కదా, యూ ఆల్ క్లియర్లీ సీ దాట్. సో ఇప్పుడు యూక్లిడ్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఈ లైన్స్ ఎందుకు లెఫ్ట్ సైడ్ మీట్ అవుతాయి అంటే యూక్లిడ్ చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటంటే బికాస్ వెన్ యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్, మీరు ఈ లైన్స్ కనుక ఎక్స్టెండ్ చేసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్, సపోజ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్ లైక్ దిస్, ఓకేనా. సో 2 లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను, రైట్. ఇఫ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్ ఇన్ఫైనైట్లీ, ఆ బయట ఎక్కడో అటువైపు దే యాక్చువల్లీ జాయిన్, అవి జాయిన్ అవుతాయి. ఎటువైపు అయితే లెస్ దాన్ 2 రైట్ యాంగిల్స్ ఉందో అటువైపు వాటిని కనుక మనం జాయిన్ చేసినట్లయితే అవి ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఈజ్ యూక్లిడ్స్ పోస్ట్లెట్. ఎందుకంటే ఈ 2 యాంగిల్స్ మనం యాడ్ చేస్తే, వీటిని మెజర్ చేసి యాడ్ చేసామనుకోండి, ఈ మెజర్మెంట్ యాక్చువల్గా లెస్ దాన్ 180 degrees ఉంటుంది. అందువల్ల అటువైపు జాయిన్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఇటువైపు మోర్ దాన్ 180 ఉంటుంది, అందువల్ల అటువైపు జాయిన్ కావు. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో దట్ ఈజ్ యూక్లిడ్స్ 5th postulate. ఇది చాలా లెందీగా ఉంటుంది. ఇట్స్ సంథింగ్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో. ఏం లేదు, 2 లైన్స్ మీద ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఉన్నప్పుడు ఎటువైపు అయితే లెస్ దాన్ 180 ఉంటుందో అటువైపు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, ఓకేనా, అటువైపు ఎక్స్టెండ్ చేస్తే చక్కగా మనకి యూ విల్ హ్యావ్ దే మీట్ సమ్వేర్, ఓకేనా. మరి ఒకవేళ అసలు 180 కన్నా ఒకవైపు ఎక్కువ, 180 కన్నా ఒకవైపు తక్కువ లేకపోతే, ఖచ్చితంగా 180 ఉంటే, ఇఫ్ ద యాంగిల్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మరి ఎగ్జాక్ట్లీ 180 ఉంటే ఏంటి సార్ పరిస్థితి? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees? లెట్ మీ టేక్ దిస్ రోలర్ వన్స్ అగైన్. ఇప్పుడు అన్నిసార్లు లెస్ దాన్ 180 ఉండాలని గ్యారంటీ ఏముంది? వాట్ ఈస్ అ గ్యారంటీ దాట్ ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ 180? ఒకవైపు లెస్ దాన్ 180, ఒకవైపు గ్రేటర్ దాన్ 180 ఉండాలని గ్యారంటీ ఏముంది? దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ లైన్స్ లైక్ దిస్, ఓకే. ఇప్పుడు ఈ 2 లైన్స్, ఓకేనా, యా దెన్ వీ కెన్ సే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్యారలల్. ఓకే శివాని, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఖచ్చితంగా 180 ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ లైన్స్ యాక్చువల్గా దే విల్ బి యాక్చువల్లీ ప్యారలల్. అంటే అవి చచ్చినా ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోవు. దే నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను యాంగిల్స్ మెజర్ చేశాను అనుకోండి. లెట్ మీ ఐ మెజర్ ద యాంగిల్స్ హియర్. జస్ట్ 1 second. If I measure the angles here, I think this is 132. It's actually 132 ఒక యాంగిల్. Let me measure the other angle. Let me measure this angle. It should be actually 48. ఈ యాంగిల్ యాక్చువల్గా 48, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఒకవేళ 2 యాడ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా 180 వచ్చిందనుకోండి, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 132 degrees అండ్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ 48 degrees. ఈ 2 యాడ్ చేయండి, యూ విల్ హ్యావ్ 180 degrees. లెస్ దాన్ 180 ఉంటే మీట్ అవుతాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 180 degrees ఉంటే దే విల్ నెవర్ మీట్. అండ్ యూ ఆల్రెడీ నో దట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ప్యారలల్ లైన్స్, ఓకేనా. అది ప్యారలల్ లైన్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా. ఇప్పుడు ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి. లెట్ మీ టేక్ దిస్ స్కేల్ వన్స్ అగైన్. ఎక్కడున్నారు స్కేల్ గారు? అమ్మ ఇలా రామ్మ స్కేల్ తల్లి. లెట్ మీ డ్రా అ లైన్. టేక్ దిస్ లైన్, రైట్. నౌ లెట్ మీ డ్రా one more line like this. Let me draw a transversal. Let me draw a transversal here. Okay, now this is a transversal, right. Kasepu I think I don't need this scale for some time. Okay, ఇప్పుడు చెప్పండి, on which side they will intersect? Left or right?
ఇది లెఫ్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ రైట్. ఇప్పుడు ఈ బ్లూ లైన్స్ ఎటువైపు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి? ఆన్ విచ్ సైడ్ విల్ దే ఇంటర్సెక్ట్? ఆన్ విచ్ సైడ్ విల్ దే ఇంటర్సెక్ట్? ఐదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్. On which side will they intersect? Right, right. You are all saying right. ఎందుకని? యాంగిల్ యాడ్ చేస్తే 180 కన్నా తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి. ఒకసారి నేను మళ్ళీ యాంగిల్స్ మెజర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనకి. జస్ట్ గివ్ మీ అ సెకండ్ యాజ్ యూజువల్. ఓకే, లెట్ మీ మెజర్ ద యాంగిల్స్. దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ అప్రాక్సిమేట్గా రాసే 0, 10 to it's actually 103. ఆ యాంగిల్ 103 ఉంది. ఓకే, సో లెట్ మీ మెజర్ దిస్ అదర్ యాంగిల్. నౌ then this is actually, just I have to rotate this, maybe just give me a second. Then it's actually 35. Okay, so 103 and 35, just this is actually 103 and this is 35. ఈ రెండు యాడ్ చేయండి. నేను ఎందుకంటే దీన్ని చాలా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, యూ ఆల్రెడీ నీడ్ టు దిస్ టు అండర్స్టాండ్. ఇది యాక్చువల్గా 138 degrees. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, సపోజ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దీస్ లైన్స్. ఎటువైపు మీట్ అవుతాయని చెప్పారు మీరు? యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే విల్ మీట్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. ఒకసారి నేను రైట్ సైడ్ ఈ బ్లూ కలర్ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాను. ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో వాట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 3 angles ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్. ఒక ట్రయాంగిల్లో 3 anglesని యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? హౌ మచ్ విల్ యూ గెట్? వాట్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద 3 angles ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్? కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? నా ఇప్పుడు నేను ఆ బ్లూ కలర్ లైన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశాను, అవి రెండు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి. సపోజ్ దే ఇంటర్సెక్టెడ్ అట్ దిస్ పాయింట్ P. ఇప్పుడు నేను ఈ యాంగిల్ మెజర్ చేయాలి. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 138 వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను కనుక యాంగిల్ Pని మెజర్ చేస్తే యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు సీ ద రిజల్ట్. Yeah, it's actually 180 degrees. Now I am trying to measure the angle at P. Right, if you measure this, right, now how much is that? It's actually 22. Oh, indaki angle tappu rasesan nenu. It's not actually, this is 22. ఇది యాక్చువల్గా 123. సారీ ఫర్ దట్. సో అప్పుడు ఇది 158. సో ఇది యాక్చువల్గా 158, రైట్? సో నౌ దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 22. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ మూడు కనుక యాడ్ చేసామనుకోండి మనకి 180 degrees వస్తుంది. ఇక్కడ బేసికల్గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎటువైపు అయితే 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉందో అటువైపు మీట్ అవుతాయి కదా. ఎటువైపు అయితే 180 degrees కన్నా తక్కువ ఉందో అటువైపు మీట్ అవుతాయని చెప్పాను నేను. ఇక్కడ ఎందుకు మీట్ అవుతాయి అంటే, ఆ యాంగిల్ 180 degrees కన్నా ఎంత తక్కువ ఉందో, ఆ యాంగిల్ 180 degrees కన్నా ఎంత తక్కువ ఉందో ఆ యాంగిల్ ఈ రెండు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్న చోట ఉంటుంది. యూ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ యాంగిల్ దేర్. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం రెండు లైన్స్ గీసినప్పుడు వెన్ యూ డ్రా 2 lines అండ్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ సమ్వేర్. ఇప్పుడు 180 కన్నా ఎంత తక్కువ ఉందో, సపోజ్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఈజ్ 60 అండ్ సే దిస్ ఈజ్ 90. అప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 150 degrees ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎక్స్టెండ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడో మీట్ అవుతాయి కదా. ఈ మీట్ అయిన చోట ఎగ్జాక్ట్లీ 30 degrees ఉంటుంది. అంటే 180లోంచి ఎంత తగ్గిందో ఆ తగ్గిన యాంగిల్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద లాజిక్ హియర్, రైట్? నౌ లెట్ us learn this statement once again. ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి చాలా అవసరం. దిస్ ఈస్ Euclid's 5th postulate. Have a look at this once again. If a straight line is falling on 2 straight lines, makes the interior angles on the same side of it together is less than 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced infinitely, meet on that side on which the sum of the angles is less than 2 right angles. ఎటువైపు అయితే సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ 180 కన్నా తక్కువ ఉంటుందో అటువైపు మీట్ అవుతాయి. ఇక్కడే దెర్ ఇస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ పాస్టులేట్. ఇది చెప్పేసి నేను క్లాస్ ఆపేస్తాను.
చూడండి ఒకసారి, దిస్ పాస్టులేట్ హ్యాస్ అక్వైర్డ్ మచ్ ఇంపార్టెన్స్ యాజ్ మెనీ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ యూక్లిడ్ వర్ కన్విన్స్డ్ దట్ ఇంపార్టెన్స్, ఇది ఒక ఫుల్ స్టాప్ యాక్చువల్గా. ఓకే, సో యాజ్ మెనీ మ్యాథమెటిషియన్స్ ఇంక్లూడింగ్ యూక్లిడ్ వర్ కన్విన్స్డ్ దట్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ ఈజ్ ఎ థియరమ్. ఓకేనా, థియరమ్కి పాస్టులేట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే థియరమ్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి, పాస్టులేట్ని మనం ప్రూవ్ చేయక్కర్లేదు. సెల్ఫ్ ప్రూవ్డ్ థియరమ్, ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్. సో కానీ యూక్లిడ్కి ఎక్కడో అనిపించేదట ఇది పాస్టులేట్ కాదు, దీన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలేమో, మేబీ ఇట్స్ ఎ థియరమ్ అని. కాన్సిక్వెంట్లీ ఫర్ 2000 years, చూడండి, కాన్సిక్వెంట్లీ ఫర్ 2000 years mathematicians tried to prove that fifth postulate was a consequence of Euclid's 9 other axioms. కానీ వాళ్ళు 2000 years పాటు ఇది పాస్టులేట్ కాదు, ఓకేనా, థియరమ్ ఏమో అని ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేశారట, కానీ దే కుడ్ నాట్ ప్రూవ్ దట్. అందువల్ల ఏం చేశారు అంటే ఇది పాస్టులేట్గానే ఉంచేద్దాము, సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కంటిన్యూడ్ యాజ్ పాస్టులేట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు యూక్లిడ్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ మీకు కొంచెం లెందీగా ఉంటుంది, ఓన్లీ 5 పాస్టులేట్స్ చెప్పాను కదా, 5 చెప్పాను కదా, 5 పాస్టులేట్సే ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్కి వేరే వేరే సైంటిస్టులు, వేరే వేరే మ్యాథమెటిషియన్స్ వేరే వేరేగా కూడా చెప్పారు. వాటిని యాక్చువల్గా ఈక్వివలెంట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. విల్ డిస్కస్ ద ఈక్వివలెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఫిఫ్త్ పాస్టులేట్స్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. Don't bother about this dislikes. I am not worried about them. Okay na? Okay, I'm bothered about only those who like me. Right? Thank you. So in tomorrow's class, we'll discuss the equivalent postulates. అంటే దీనికి లాగే మీనింగ్ వచ్చేలాగా వేరే వేరే స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం రేపు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ మీ. విల్ మీట్ టుమారో. బాయ్ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ టైం.